What the heck is NLP? Что ж такое NLP, да? I hear so many people talk about what NLP is, when NLP isn't, whether it's dangerous or not dangerous, whether it's... Столько всего слышу, опасный NLP, не опасный NLP, NLP это, NLP это не это. Whether it's dangerous, not dangerous. Опасно ли это, не опасно ли это. Whether it makes zombies. Делает ли это зомби? Everybody ever hear? Кто-то когда-то слышал? That NLP makes zombies. NLP делает зомби. Yeah, really good ones. Да, и очень качественно. So what is it really? Соответственно, что на самом деле-то? Let's make sure everybody understands. Давайте удостоверимся всем, что в том, что всем вначале понятно. Because it's not psychotherapy. Это не It's not a психотерапия. psychological model. Это не психологическая модель. It's a set of skills, Это набор навыков, models designed to help you do whatever you want to do better. предусмотрен для того, чтобы вы могли делать, чем бы вы ни занимались, лучше. Whether that's business or psychotherapy or Бизнес ли это, психотерапия ли personal это, health личностное or... здоровье ли это. You have this incredible machine sitting on your neck. У вас поверх головы сидит эта потрясающая машина. And very seldom are we ever taught how to use it. И очень редко нас вообще обучают тому, как ее можно использовать. Most of us are walking accidents. Большинство из нас ходячий несчастный случай. We didn't build us. Потому что не мы себя собирали. A lot of other people did. Большое количество других людей себя собирало. And usually people who weren't very good at it. И обычно вас собирали те люди, которые не самым лучшим образом умели это делать с самого начала. You ever heard people say, I'm having feelings I don't want to have? Когда-то было такое, когда человек говорит, испытываю чувства, которые не хочу Or I'm испытывать. thinking things I don't want to Или think? задумываюсь о вещах, о которых не хочу думать. Or I can't seem to control how I respond in certain Или, похоже, situations? не в состоянии реагировать на определенные ситуации правильным образом. Right? Да? Okay. There are people who think that feelings are real. Есть люди, которые верят в то, что и чувство это истина. You know, obviously they're not. Однозначно это не так. Okay. You have this incredible machine sitting on your neck. У вас поверх плечей это потрясающая машина. And most people are victims of their own А heads. большинство людей становятся жертвой собственной головы. Life happens to us. Жизнь это то, что их накрыло. We don't do it does us. Не мы проживаем жизнь, а жизнь что-то с нами делает. Some people can make you mad, some people can make you Кто-то happy. вас злит, кто-то вас делает довольным. Some situations make you mad, В каких-то some ситуации вы situations... злитесь, в каких-то ситуациях вы что-то еще. In some situations you're effective, В and in каких-то some ситуациях вы situations you're not. эффективны, в каких-то нет. What is that? Что это? You know, and I hear people say things that I Я just слышу, get как люди говорят amazed. It's определенные like- вещи, я просто потрясен. And I always have a question I want to У меня ask всегда them. возникает вопрос, я хочу задать. I usually don't ask them, Обычно я не задаю этот but I always вопрос. have the same question. Всегда возникает один и тот же вопрос. Excuse me, Извини, whose head is on your чья neck? голова у тебя сверху? You know, because it's obviously not Потому yours. что однозначно не твоя. If you wanted to be a chemist, Если бы вы хотели быть химиком, what would you do? что бы сделали? How would you start? Как бы с чего начинали? What? Come on. Давайте. Я буду учиться, I would learn chemistry. You would learn изучать. Начали бы изучать химию. how chemicals work. Как работают вещества. If you want to be an auto mechanic, Если бы вы хотели быть автослесарем, what do you have to do? что вы должны были бы сделать? Мануал. Study. You have to study how cars work. Изучать, как устроен автомобиль. Or in motors and wheels and И колеса, universal и joints. двигатели. Because if you don't know how it works, Если вы не знаете, как они работают, then you can't use it efficiently, то вы не right? сможете это эффективно использовать. Now, who do you study from? Теперь у кого учиться? Any drunk you find on the street У corner? любого алкоголика, которого вы нашли на перекрестке? Лучше. No, you try to find people who are good at it, Нет, вы пытаетесь найти людей, которые в этом сильны, right, to study from. для того, чтобы у них You want to можно be a было professional учиться. athlete. Хотите быть профессиональным спортсменом? Who do you study from? У кого учитесь? You know, the 5 next people you meet Ближайшая пятерка людей, которые в вашем окружении. in the local restaurant? Место в ресторане. Yes or no? Да? Нет? Of course not. Why? Почему? Because it's a waste of time Потому to что study from траты people времени учиться у who людей, don't have proven которые track не record, who доказали don't свою have, эффективность, who don't have которых нет proven they're good at результатов. it, Не right? доказали, что они в этом хороши, да? We know that. Мы это знали. Except in the one most important skill that we all have. За исключением одного самого важного навыка, который присущ нам The всем. one skill that controls everything else. Единственный навык, который контролирует все остальное. How you use this? То, как ты используешь вот это. Where do you learn how to use this? А где люди учатся тому, как это Who teaches использовать? you? Кто вас обучает?
Because you know, when you're born, it's basically you're a clean slate. Потому что когда вы рождаетесь, в большинстве случаев вы просто табула раса. Until the doctor smacks До you. тех пор, пока врач не хлопнул. And if you can control your arms, you'd probably smack him back. Если бы вы могли контролировать свои руки, вы, наверное, ответили бы ему взаимностью. But usually we're cleverer than that. We do something else Но pretty обычно мы well. хитрее, мы на этом этапе очень хорошо делаем совершенно другие And we вещи. do that all over him. И это мы делаем повсюду вокруг нас. Yeah. So some of us, right? Некоторые. Okay, so you're a learning machine. Вы механизм по обучению. It's the one thing our species has advantage over all other species. Это то, в чем люди превзошли остальных живых существ. It's really the only advantage На we самом have. деле, единственное преимущество, которое у нас есть. We're not bigger, stronger, faster, tougher. Не быстрее, не сильнее, не крупнее. For the guys who think they're tough, Для right? тех, кто считает мужчин, что они очень крепкие, да? Go find the nearest 300 kilo, Найдите ближайшего Silverback 300 gorilla. килограмм гориллу. about 18 years old, Лет right? 18. Just at their prime, right? Вот как раз на Walk up to пике him, формы. hey. Подойдите и вот так. Иди сюда. Smack him, right? And you're going to find out how tough you are И вы real знаете, fast. какой вы сильный. И очень быстро. So we're not the toughest, we're Поэтому мы not не the самые fastest, крепкие, мы не самые быстрые. but we are the best learners on the Но мы planet. лучшие в способности обучаться. That's your skill. А это ваш навык. And we almost never learn И мы практически никогда не how to изучаем, use как this нужно использовать machine. вот эту машину. Machine is a oversimplification. Машина это obviously. слишком упрощенно It's an однозначно. incredible biological sensing Невероятное, что-то биологичное. thing that controls our lives. Что-то, которое контролирует нашу So жизнь. what is NLP? Тогда что такое НЛП? Myself and two of my buddies, Я и двое моих дружков we got together in 1971 в 1971 году встретились, because there were some things that were obvious that we thought needed to be changed. потому что были вещи, которые были очевидны, и которые, как мы решили, нужно менять. Why? Почему? There were people who were really good at stuff. Были люди, которые очень были хороши в чем-то. Nobody ever knew kind of Никто why никогда this не сказал, guy вроде как, was почему же so этот good человек at настолько хорош. mathematics or chemistry Математики или химии or или- race car driving Или в or управлении болидами. there were just a few people who were incredibly good at Но something. существовало несколько человек, которые были потрясающе хороши в чем-то, Set themselves apart. которые просто выделялись из толпы и без сомнений. And people would try to learn from them Люди пытались у них учиться, how to be that skillful. как приобретать тот же навык. What happened? Что произошло? 99.9% of the time. 99,9 случаев. They would die and take their skill with them. Мастера уходили, унося с собой свое мастерство, They would die and take their magic with them свою because магию с they собой. just didn't seem to be Потому что, able похоже, люди просто не to умели teach their students обучать своих учеников to be as good as they were. быть такими же сильными, как они. One of the characteristics of a great teacher Одна из лучших характеристик великих учителей, is that over time, что с течением the лет students become better их than the ученик teacher. должен превзойти учителя. Okay, that's the mark of a great teacher. Это одна из характеристик лучших учителей. When the students excel beyond Когда the teacher. ученик превосходит учителя. But it just didn't happen very often. Но просто не очень часто это происходит. In fact, almost На never. самом деле практически никогда. Okay. People, Fritz Perls Фриц Перлс was the father of Gestalt. был отцом гештальта, Gestalt psychotherapy, right? психотерапии Which гештальта. in the 70s and 80s Что в was one of 70-х, the 80-х dominant forms of psychotherapy. была одной из доминантных форм психотерапии, да? People would study with Fritz Perls himself for 10, Люди 15 years У Фрица Перлза изучали Фрица Перлза and never be по able to 15 do лет. the simplest things that Fritz did. Но так и не могли выполнить элементарнейшие вещи, которые были присущи Фрицу. And he made up a system И он создал систему, called Gestalt. которая называлась гештальт. And he tried to explain to the world how he does Пытался what he does. объяснить миру, как он делает то, что он делает. And people would read and study and Люди watch and читали, observe and изучали, practice наблюдали, практиковали. and never become as good as Но he так и не was. становились Never. настолько сильным в этом, как и он. Никогда. And so we saw some of these things with psychotherapy, with business, with airplane pilots, with Мы видели эти прецеденты с психотерапией, с пилотами самолетов, с людьми в бизнесе. and John and Richard and I said, wait a Джон minute, Ричард и я сказали, так, подожди, what's going on here? что происходит?
You know, and why are they not able Почему у этих людей to не pass on their получается knowledge, to передавать pass on свои their знания skills? дальше, Why? передавать свои навыки дальше? По какой причине? And Mr. Grinder had John Michael's brother И брат Майкла, had Джон Гриндер, had a tool у него был that инструмент, he had gotten from other people который он получил от других людей, called transformational который grammar. назывался трансформационная грамматика. Plus, he was a great observer and Плюс он еще и великолепными навыками наблюдения обладал. relatively intelligent young man, Ну так, слегка интеллектуален был человек. the smartest guy I've ever met. Самый интеллектуальный человек, который мне Bardo, когда-либо был well, maybe знаком. Gregory Bateson was close. Может быть, Грегори Бейтсман был где-то на равных. Okay, in Virginia City. Ну ладно, уже не осветил. Besides, well, okay. Помимо этих двоих. Anyway, Ну, he как was бы так one ни of the было. really top guys, Он right? был одним из людей на верхушке. And still is. По-прежнему. And I'm happy to say he's still my friend. И с радостью говорю, потому что человек по-прежнему мой друг. And we started with linguistics, Начали с лингвистики, with the structure of language, which was John's primary tool. языка, что была основной специализацией Джона. Because we wanted to figure out what stops people originally from learning Gestalt. Потому что мы хотели ответить себе на вопрос, что первоначально не дает человеку изучать гештальт. Richard and I were both practitioners of Gestalt. Мы с Ричардом оба практиковали I гештальт. had learned it in the college I came from, and Я Richard изучал learned в it том колледже, someplace в else. котором я учился, Ричард где-то еще изучил. And we were leading training groups И мы for проводили Gestalt therapists обучающие группы для терапевтов at the гештальт. University of California, Университете Santa Cruz Калифорния, in about Санта-Крус. 71. Где-то в 71 году. And John joined us Джон к нам after присоединился. some arm twisting and begging. После того, как мы клянчили и заставляли. John didn't believe in this Джон не psychotherapy верил в crap. психотерапию, барахло это. He was a scientist, Он был ученым, and that's not science. а это не наука. That's children's play. Это так, для детей. According to John originally. Первоначально, если I'm вы using, держите I'm первый using язык. nice words, Michael, right? Майкл, я сейчас использую приемлемые их собственные He knows the фразы. real words as Он well. знает реальный вокабуляр своего брата. So he joined us, and Он к нам he присоединился. got interested because he started to Ему recognize стало интересно, потому что начал замечать language patterns речевые паттерны, Structure of шаблоны, структуру that we речи, were using that we didn't know. которые мы использовали, но которые мы не знали. Fritz made up terms Фриц начинал придумывать терминологию, and to explain his own чтобы behavior. объяснять свои собственные поступки. What became obvious to us really quickly is that Fritz didn't know what he was doing either. Что очень очевидно стало для нас в самом начале, Фриц не совсем понимал, чем он занимается. He could do it, but he couldn't tell somebody else what he was doing. Нет, он-то результаты получал, просто никому второму он объяснить не мог, как он туда пришел. Which, by the way, is true of most Что, кстати говоря, experts. становится отличием большинства экспертов. They can do it. Они могут получить результат. How did they become experts? Как они стали экспертами? By reading books, Читая книги? in most В cases? большинстве случаев. How? Как? Years and years and years of trial and error, experience. Проб, ошибок, опыта. And what they do, they learn unconsciously in Что они most делают? Они cases. подсознательно в большинстве случаев учатся. They learn by trying something different Учатся, when something пробуя didn't что-то work. новое, когда что-то не работает. And they put in many, many, many years of piece-by-piece learning. И долгие-долгие годы пошагового обучения. And they, so they don't know. Соответственно, они не знали. We worked with, how many of you are familiar with the name Virginia Кто из Satir? вас знаком с именем Вирджиния Сатир? Virginia Satir is probably one of the premier family therapists Наверное, одна из лучших семейных from the терапевтов. 70s and 80s in 60-х, America. 60s, 70s, and 80s. Начиная с 60-х. В Америке. Incredibly well-known, well-studied. Невероятно известная и очень широко изучаемая. We worked with her Мы работали for с a ней. period of time. Определенный промежуток And we времени. taught her what she was doing. Мы научили ее тому, чем она занималась. And she was excited. And went, oh my Она God, yes, зажглась, I'm doing сказала, that. да, я это делаю, да. She said, I didn't know I was so Я не brilliant. знала, что я такая умная. And he said, oh yes. And then she worked with the family. Потом она Couldn't do начала a thing. работать с семьей, и после этого ничего не могла. Came to us afterwards Пришла к нам впоследствии. and said, can you take away what I know? Вы можете забрать у меня то, что я Because if I'm изучила. thinking about what I'm Если doing, я I can't начинаю do думать it. об этом, у меня не получается это сделать. So please, Поэтому, пожалуйста, help me forget what you told me не забудь yesterday. то, что вы мне вчера рассказали. Because we told her all of her patterns. Right? Потому She что goes, мне "Oh, рассказали my все ее God." шаблоны. So for Virginia, she had to not know. Для Вирджинии она должна была не знать. So we did a couple of metaphors and told her, you forget everything we told you. Парочку метафор. Next day she worked again with the family and said, oh my God, I can work again. Remember, I'm here, да? Мы рассказали ей парочку метафор, и она говорит, боже мой, я снова вернулась. So, would you like an example of what I'm talking Пример, about? хотите, о чем я говорю? Very simple, very Очень straightforward простой, example. прямой. We watched Fritz work.
Наблюдаем с тем, как работает фриц. He would talk to a person for 10 minutes. Он общается с человеком 10 And минут. after 10 minutes, he would drag out 2 chairs. Через 10 минут достает 2 кресла And he'd say, и говорит, put your mother in the chair. посади маму в кресло And tell your mother и скажи маме, that you hate her guts. что ты ненавидишь ее. You know, and people would look at him like, Я на него смотрю. what? Mother? Мама. They didn't say they hated that. They didn't Он say не he's говорил, not что their он mother. кого-то ненавидит, он ничего вообще маме не говорил. And he'd say, in the chair. Кресло, Now, сказал. he had a German name, but he wasn't German. У него было немецкое имя, но он немцем не был. So this guy faked a German Поэтому accent for он 50 years. прикидывался 50 лет And it was terrible. His accent, ужасный Germans look at him and say, what Немцы accent на is него that? говорили, это что за акцент? But for Fritz, he was a German accent guy. Фриц считал, что он должен говорить с немецким акцентом. So he's like, put your mother in the chair, tell Посади your маму mother в to кресло и hate her скажи ей, что guts, ты to ее hate her. ненавидишь. And people are going, what? Люди говорили, что? You know, and he's got 20, 30 psychotherapists, 20, doctors, 30 professionals, врачей, профессионалов, and they're all психотерапевтов. looking at him. И они все на него смотрят. Mother in the chair? Маму посади в кресло. Why? Зачем? Hate your mother? Ненавидишь маму? He asked him questions. Where do they live? Он задал Are they вопросы, married? где ты Do they живешь, have женат children? или не женат, есть ли дети? And boom, put your mother in the И chair. потом маму в кресло. So pretty soon the person would say, okay, Значит, mother, I hate you. Мама, я And тебя you go, ненавижу. oh, you make me sick. Все меня воротит. And say it again. Еще раз Again, повтори. again. So after 30 minutes of Минут crying, через screaming, 30. shouting, breaking up chairs, Криков, beating писков, pillows, писков, ripping разламывания things to pieces, кресел, разрывание на части now предметов. they're changed Всё, forever. вторая личность. They're now a healthy, happy Теперь human здоровое, being. счастливое существо. Right? And then he'd finish Процесс закончен. in the 20 or 30 20 psychotherapists тысяч психотерапевтов would look at him and say, смотрят на нее и говорят, Mr. Pearls, господин Перлс, mother in the chair? маму в кресле? Why? Зачем? And he'd say, Говорил он, retroflexion. это ретрoflexion. People go, Люди what? говорили, что Retroflexion. это You ретрoflexion. must recognize Вы должны retroflexion. замечать случаи When one ретрofлексии. human being Когда одно has существо something they hate or love about имеет another human что-то, being, эти очень it is сильные ненависти и projection. любви ко второму существу, but это when they turn it проекция. upon themselves, Но когда они это it is retrojection. направляют на себя, это Retroflexion. ретрofлексия. And people go, uh-huh. Люди говорят так, ага. Okay, so why the mother in the chair? Итак, зачем вам в кресло еще раз? And they go, no, you don't Ты understand. не You're not listening to понимаешь, me. ты меня не слушаешь. Retroflexion. Ретрофлексия. And people, and you see, we watched the tapes, guys. We were dying laughing Ребята, мы хохотали. because people would throw, Люди говорили, Mr. Pearls, господин Перлс, yes. да? Why the mother in the chair? Зачем вам в кресло? What's the matter with you people? Что с вами такое, люди? Says you feel it right here. Вы это чувствуете прямо здесь. Your stomach tells you. Ваши внутренности вам скажут. And this one guy, he goes, Mr. Pearls, Один говорит, господин Перлс, excuse me, извините, my stomach isn't talking. мои внутренности со мной не общаются. How do I get my stomach to talk? Как сделать так, чтобы внутренности поговорили? Not talking. Your stomach doesn't talk, you crazy Ваши person. внутренности не говорят. What's the matter with you? Что с вами такое? This right here. Это вот здесь. It's a feeling. You Это have it right here. ощущение, оно вот In здесь. your gut. Во внутренности. Your guts must talk. Ваши внутренности должны вам And заявить. so here's all these people. И вот все эти люди, So they couldn't fit. So we observe, right? соответственно, мы наблюдаем, да? We watch. When he's talking to the person, Когда он общается с человеком, how old are you? Are you married? браки ты или нет? Are you? What kind of relationships do you have with your parents? Are Какие you отношения с родителями? happy in your life? Доволен ли ты жизнью? Every time the person would say mother or Каждый parent, раз, когда человек озвучивал что-то вроде родители или or every time мама, Fritz would say mother or или parent, каждый раз, когда Фриц говорил We'd родители see или this. мама, мы видели вот это. okay, you see it? Видели? Okay, my father is fine, my mother is У папы все fine, нормально, у мамы все нормально, okay, and I get along with my parents с just родителями fine. лажу нормально. Boom. Every reference to mother or Каждая parent, ссылка на маму или на родителя, but not father. но не на папу. When he said father, Когда nothing. говорил папа, ничего. Okay.
One. Первое. So Fritz would notice that, Фриц это not замечал. consciously. Несознательно. But we would see Fritz do Вот this. мы видели, как Фриц делал About это the так. third or fourth На time, третий, четвертый раз. the person would show that very minimal Человек показывал reaction эту минимальную to реакцию. either parent or Либо mother. на родителя, либо на маму. He would do this. Делал вот так. He would touch his stomach. Начинал браться за живот. He wasn't doing that on purpose. Он It это делал was непреднамеренно. his reactions. Это было его He реакцией. felt something. Что-то начал And ощущать. he would get, and he also, we heard what we call reversed reference Когда мы слышали то, что назвали перевернутая ссылка in linguistics. в лингвистике. When a person creates a sentence Когда человек формирует свои предложения, and they are the receiver of the и action он ставит себя в качестве принимающей стороны действия, instead of the actor, вместо автора, the world is against все me. меня ненавидят. Nobody likes me. Никто не недолюбливает Everything меня. always happens to Все me. всегда должно произойти только со There мной. are people who talk like Есть that. люди, которые так разговаривают. They place themselves Они in the себя помещают receiver в качестве of the принимающей actions in стороны the world. действий мира. Okay, you understand? Понятно? You know people who talk like Вы that. знаете людей, которые так общаются. Okay, well, he would hear 4 or 5 sentences ending in me. Он регистрировал 4-5 предложений, которые заканчивались на местоимение меня, мною, Okay. Now, in natural form of language, в естественной структуре языка. in whether it's Russian or Spanish Русский or или испанский, или English, английский, или linguistics are all basically лингвистики по similar большей части очень похожи structurally. с точки зрения структуры. Chinese and some of the other languages are a Может, little китайский и different, другой языки несколько отличаются. but basically the rules are fairly Но по similar. большей части правила достаточно And that похожи. is, if I create the sentence, Если я становлюсь автором natural form предложения, is I am the actor естественная форма. of any action Я in this являюсь sentence. автором любого действия в этом I предложении. like you, I'm going to Я the люблю store. тебя, я иду в магазин. I'm the actor. Я автор. Now, if I become the receiver, Если я становлюсь принимающей стороной, then I have changed from natural form тогда я изменил естественную форму речи, to a new structure. превратил в новую language структуру, речевую. Now, that language structure is psychologically very dangerous. Теперь психологически эта речевая структура очень опасна. Okay, you know people who are victims, Вы знаете людей, которые живут по принципу who жертвы, live their life as if the world is a terrible которые thing and being mean проживают to them. свою жизнь, как будто мир ужасное место, и с ними плохо обращаются. Well, the world is the same for all of А us. мир одинаковый для всех. Well, what makes the world for an individual is how they interact with it, how they react to it. Делает мир особенным для определенного человека, это то, как они реагируют на мир и как они с миром And взаимодействуют. if my language habit И если мои речевые привычки consistently puts me in the position of the receiver, постоянно помещают меня в позицию принимающей стороны, then it's going to be very, very easy for me to become a victim. тогда мне будет очень легко становиться жертвой. Okay, we call that the thinking of a victim. Мы это называем мышление жертвы. So you can recognize it in sentence structure very quickly. В структуре речевой, в виде предложений, построения предложений, вы в состоянии очень быстро это узнать. Okay, now do you recognize Fritz Perl's magic? Теперь замечаете магию Фрица? He called it retroflexion. Он это назвал ретрофлексия. What was it in fact? Что это в действительности? An observation Наблюдение. of a slightly uncomfortable reaction, Несколько physical reaction, дискомфортной физической реакции. whenever the word mother or parent was used, Каждый раз, когда использовалось слово родитель или мама. and reversed reference. И перевернутая ссылка. So now, listen. Послушайте. The world is against me. Все меня ненавидят. What's the natural form of Что that? было бы естественной формой? I am against the world. Я ненавижу Okay? всех. Not the world. Да не всех. Who am I against? А кого именно я ненавижу? Mom. Put your mother in the chair and Посади tell your маму в mother you кресло. hate her. Скажи маме, что ты ее ненавидишь. 2 observations. Два наблюдения. One, language structure, Первое, изменение структуры речи. and one, what we call in NLP a calibration Второе, or то, что reaction. мы называем реакция или калибровка. So he observed a reaction, Ты наблюдал за реакцией, took the sentence and turned it back around, развернул назад предложение and put the reaction in the chair. и реакцию посадил в кресло. Now, I can teach people to do that in Я 5 могу minutes. научить людей тому, как это делать, минут за 5. Fritz Perls couldn't teach them to do the Фриц same Перлс thing не in мог 10 учить years. их тому же самому лет за 10. Why? Почему? Ivan? У меня был вопрос, как было заметно, что он замечает перевернутые. How noticeable, or how did he notice, or how was it obvious that he was pointing out sentences that are backwards? Okay. Because after 4 or 5 Учитывая, reversed что references, после 4-5 From the перевернутых client. ссылок от клиента, he would do this. он делал вот так.
Okay? Kind of like, I got it. Вроде как, ага, понял. Watch. Смотри, Mom, put your mother in the посади chair. маму в кресло. Now, what we observed in the videos, Теперь то, что мы we had наблюдали, lots of videos of friends просматривая working with видеозаписи, clients, было очень много. was he didn't use that technique. Он не использовал эту технику. He used that technique repeatedly. Он использовал эту технику Only регулярно after только после того, как He heard reversed reference. слышал перевернутую ссылку Not once. не один He раз. didn't catch it once. Он не один раз ловил. He wasn't that systematic. Не было той системы. Okay. For him, it was 4 or 5 times, У 6 него times. 4, 5, 6 And you раз. could see him Ты видишь, как он это делает? like, aha. Okay. That was his magic. Это был его Not магия. his only magic. Не единственный. But do you understand? Понятно? Now, I can teach you to hear Теперь sentences я in могу and научить me. вас различать перевернутые предложения. Right. Верно? Fast. И быстро. Okay. Practice. You can, once you start to kind of pay attention to Кто how, начинает вроде как обращать how people are внимание creating на то, как sentences. люди формулируют свои предложения. See, guys, how you talk Ребят, то, как вы общаетесь, is how you live. это то, как вы начинаете жить. Interesting? Интересно? See, talking is a symptom Разговор — это симптом of thinking. того, как человек мыслит. You can't talk differently Вы than не you think можете общаться по-другому, нежели мыслить. because your thinking is creating your Потому что ваше talking. мышление порождает ваше общение. You understand? Понятно? Okay. Your talking is a mathematics. Ваше общение — это математика. It has structure. It has rules. Там есть своя структура, свои правила. So because of that, if you violate the По rules, этой причине, если вы начинаете нарушать правила, then you have difficulties with the тогда у вас начинают возникать сложности thinking. с мышлением. Okay. Now, humans are interesting Теперь люди, because они вообще интересны. we потому что violate the rules мы нарушаем правила very skillfully. очень умело. And in fact, it is the human skill. В действительности это и есть человеческий навык. You see, we don't deal with the real world. Мы с реальным миром не Our взаимодействуем. senses don't allow us to do Наши that. органы чувств не дают нам это делать. We don't actually get much real sensory Мы на data самом from the деле real world. получаем большое количество реальной сенсорной информации. In fact, we don't know what the real world is. На самом деле мы даже не знаем, каков он реальный мир. You understand that? Вы это осознаете? Your eyes see about 1/2% of the light in this То room. ваши глаза дают вам половину от 1% всего света, который доступен в зале. Wonder what this room would look like if you could see 5% of the Интересно, light. как бы выглядело это помещение, если бы мы могли регистрировать 5% светового спектра. I promise you it would be a different room. Гарантирую, это было бы другое 10%, помещение. 20%, 10, 20, 50%. 50. Sound is worse. Со звуком хуже. 1/4 of 1% of the sound. Четверть 1% всех звуковых колебаний. Thank God. И слава Богу. You understand? Every TV station, every radio station, every military station, Каждая волна, отходящая от телестанции, every военных баз, engine, каждое вращение, everything каждого that двигателя, spins все, что создает вращение, creates sound. формирует And звуковые it's all волны. here. И все они проходят now. здесь и сейчас. But we're lucky Но нам повезло, because we can only pick up a very tiny wavelength. потому что мы регистрируем совсем крошечные звуковые колебания. You ever seen the whistles for dogs Вы видели свистки для собак, that you can't hear? которые вы слышать не способны, Right? Dogs can hear it. а собаки способны. Okay? And they don't like them. И они не любят эти We go- свистки. With no concept of the dogs Мы near делаем us. вот так, ближайшая собака делает вот так. Рот закрой. Right? You know, nothing. Ничего. And the dogs, we're lucky dogs don't carry guns. Нам посчитали, что собаки вооруженные не ходят. Right? Because if they did, we'd all be Пойди они вооруженные, если бы делали вот так. game over. Игра кончена. Because it's very painful to dogs, actually. Потому что для собак на самом деле это очень болезненно. So we're in trouble. We have to make up the world. Потому что мы попали, нам нужно самим придумывать мир. We have to decide Мы должны решать, what's good, what's bad, что what's right, хорошо, what's что плохо, wrong, что правильно, что неправильно, what's appropriate, what's not что приемлемо, appropriate. что неприемлемо. So the way we think Соответственно, то, как мы мыслим, creates our life all day long. формирует Every day. нашу жизнь целый день, каждый день. And very seldom do we И learn очень редко how to think. мы узнаем, как нужно мыслить. Some people study logic Кто-то изучает логику, in university, which is an Университете. effort попытка. to at least control some of the Хоть craziness как-то контролировать that безумие, we call our normal life. которое мы называем наша повседневная жизнь. Most of us do everything we can to forget that quickly. Большинство из нас очень быстро пытаются забыть логику. So we can, yeah, guys, Rебят, any of you know Кто из about вас the myth of знает о мифе, being natural? как быть естественным, оставаться самим собой? Natural? Anybody
Okay, don't raise your hand if you're Руку не natural, поднимайте, если вы естественны. okay? Because I'm going to make fun of you. Потому что я начну над вами Okay? We don't want that. а это вас не устроит. So, or the real me. Или мое истинное я. I always laugh when people say, Я всегда смеюсь, когда люди говорят, well, I'm being the real me. ну, я живу свое истинное я. Excuse me, there was only one real you. Извини, было только одно истинное ты. And that ended between the Оно time you were закончилось born между тем моментом, когда ты родился, and the doctor smacked you. и тем моментом, когда врач по тебе хлопнул. That's the only time you were real. Единственная естественность. And if you want to be real again, Хочешь снова быть в этом состоянии? I'm taking pictures and we're Я talking later. фотографирую, потом я продаю. Well, that's it. That's the only real there Все, was. это единственная реальность. After that, После этого you started learning ты начал обучаться. fast. И быстро. And you are the learning champion. И чемпион способности обучаться. Who built you? Кто вас собирал? Come on. Давайте. Who taught you how to think? Кто вас учил мыслить? Parents. Parents? Родители. Okay. You ever have parents that disagreed with each other? У вас когда-нибудь были два родителя, которые между собой не Especially when they were особо были teaching you to согласны? Особенно по мере того, чему вас учить. Yeah. Right? Okay. Yeah. Who else? Кто еще? Школа. School. School? Different teachers? Разные учителя. Friends? Ну, Друзья? воспитатели в детском саду. Kindergarten, Yeah. nursery, Yeah. teachers. Good. Yeah. And they were all top quality professional Все, thinkers, right? каждый мыслитель высочайшего класса, профессионал своего дела, да? Right. Да? They were all world-class experts in thinking. Эксперты мирового уровня в когнитивных They got стратегиях. together Они and they встретились. carefully Они designed тщательно a разработали coherent, logical program логичную of программу, thought skills for your грамотную, life. как обучить эту личность тому, как мыслить эффективно. And they were all top quality И experts. все были экспертами высочайшего Proven track класса. records in Доказали effective свою thinking. жизненную эффективность. Brandon, Да? you ever have an argument with yourself? Никогда сами с собой не спорили? You ever wonder in the middle of that Да? argument После этого спора не задались вопросом, which one is the real you? который из этих товарищей мое настоящее я? Yeah. And then when you realize, when you think about it, you realize none of them are. А подумав, понимали, что никто не является вами? That's mom and dad arguing in your Это head. там мама с папой разборки устраивают в голове тебе? I know something. Have you done this? Когда делали следующее? You're saying something that you shouldn't be saying, Вы озвучиваете вещи, You know которые you не shouldn't стоит be saying озвучивать. Вы понимаете, что их не стоит but you're озвучивать. saying it Но anyway. вы продолжаете их озвучивать в любом And inside your случае. head, А somebody в is голове shouting, кто-то вам кричит. "Shut up, you idiot!" Заткнись, придурок! And you're still saying it. Но вы продолжаете свой Anybody? монолог. Let me see. Поднимите руку, у кого было. Come on, you can tell. Давайте, здесь можно говорить правду, давайте. Okay? I'm always curious. Мне всегда интересно, Is the stupid one doing the shouting? Is that the real me, or is орёт that the one in there дурак hollering "Shut или up"? орёт тот, кто предупреждает рот закрой? Который из них истинный я? Or none of the above? Или никто? You know, like, okay, come on. Давай, Who is this? кто это? Кто здесь? Yeah. Wow. Okay. Well, that's what we're gonna study for 3 Это то, что мы с вами будем изучать 12 дней. How it works. Как эта штука устроена. You have the opportunity У вас есть шанс to make this your head. сделать это собственной головой. You have the opportunity У вас есть шанс to learn some models изучить некоторые модели, that will help you use your которые head помогут вам использовать собственную голову skillfully, умело, effectively, эффективно, professionally. профессионально. I'm always curious when people talk about NLP Мне as всегда становится building robots, любопытно о том, что из-за того, что люди называют NLP созданием роботов. because actually it's the opposite. На самом деле все наоборот. We're stopping ourselves from being robots. Мы останавливаем себя, чтобы не быть роботами. If you have feelings you don't want, Если у вас возникают чувства, которые вас Thoughts не you don't устраивают, мысли, которые вас не устраивают, situations that bother you, вы находитесь в ситуациях, которые вас and you озадачивают. can't change that И вы не в automatically, состоянии автоматически это изменить. then who's the robot? Тогда кто из них робот? Okay. Human beings have a special ability, guys. У человеческих существ особые таланты. You have 2 brains. У вас 2 полушария мозга. They're friends, hopefully. Ну, будем надеяться, что большинство они друзья. Sometimes not. Не всегда, кстати. But those 2 brains give you the ability to do something that most other species cannot. Но наличие 2 полушарий мозга дает вам способности, которые недоступны другим представителям животного мира. Very special genetic gift. Уникальный Very генетический дар, уникальный. You can observe your Вы experience можете наблюдать за своим опытом и While you're having переживанием, it. пока вы находитесь в переживании. Whoa.
Once you understand Как только вы powerful поймете, насколько that сильна ability is. способность это See, на most самом деле. animals have one hemisphere. Большинство животных One одно brain. полушарие. Something happens, Что-то произошло, they react. и они реагируют. Okay, usually because of experience. Обычно основываясь на предыдущих опытах. Dogs are much smarter than humans. Собаки намного сообразительнее. на When самом they деле. smell a flame once, Один раз к огню подошел, they don't ever smell a flame again больше к огню не подходит. in their lifetime. They got it. Все, дошло. Humans, Люди they'll smell the same flame продолжает огонь, пошел, Once a огонь, month. пошел, огонь, пошел. Раз в because, месяц. because they're human. Человек. You know, this burnt me last year. В прошлом году меня это обожгло. Damn, still does. Черт, по-прежнему The жгло, stupid да? flame didn't get cold yet. Идиотский огонь по-прежнему не стал холодным. Dogs look at us and go, Собака смотрит на человека и humans, are they the dumbest species on the что, earth? самые тупые животные на свете. That guy smelled that flame again. И снова нос к огню. Oh, what's the matter with Да people? что ж с людьми-то такое? But what is the uniqueness? В чем уникальность? You can choose your Вы reaction. можете выбирать свои реакции. Guys, Ребят, I hope you understand надеюсь, вы понимаете deeply what that means. насквозь, что это означает. You can change Вы можете or изменить choose или выбрать, how to react to a как situation in реагировать front of на you ситуацию. differently than how you reacted По-другому, before. нежели то, как вы реагировали в предыдущих случаях. That's what a human is. Это называется быть человеком. Do you have any idea how important that У is? вас есть какое-то представление о том, насколько это важно? That is human А freedom. это человеческая свобода. That is the gift of this Это species. дар вот этих живых The существ. ability to choose Умение выбирать, способность reaction. выбирать свои реакции to any given situation. на любой внешний стимул. Most of us Большинство из нас lose that ability. теряют эту способность, Give it away. отдают. It's trained out of us. Через By the обучение time we're у нас это sometimes 6 or забирают. 7, Иногда к возрасту 6-7 лет, sometimes early teens, 12, иногда 13, 14. 12, 13, 14 лет. Because you're told again and again Потому and что again, вам повторяют снова, снова и снова. this means this. Это означает это. When this happens, you Когда should be происходит mad. вот это, ты должен When this злиться. happens, you should be Когда happy. происходит это, ты должен быть счастлив. If you don't react the right way, Если ты правильным образом не реагируешь, something's wrong with you. что-то с тобой не так. My mother used to have a great reminder on my Моя мама reactions. была прекрасное напоминание о моих реакциях. She was very, very quick. Она очень быстро реагировала на любые раздражители. And this bump that I have on the back of my head still И там на голове шишка was built over a period of years. на протяжении лет Because нарабатывалась. if I didn't react Потому что если correctly, я неправильно My mother реагировала was на close. внешний раздражитель, когда мама была рядом, hit me in the back of the head и вот так, hard. сильно. And I would learn very quickly. Очень Oh, быстро я учился. I О, did something wrong. наверное, я сделал что-то не то. I laughed when I should cry. Рассмеялся тогда, когда нужно плакать. I smiled when I should be sad. Улыбнулся, когда нужно грустить. You know, and so I learned. Some of you probably didn't have that effective Некоторых из teaching. вас, наверное, не было такого process. очень эффективного процесса воспитания ребенка, да? You had your own, right? Свои были моменты. My poor, I had 3 Labradors. У меня было 3 лабрадора, And they were wonderful dogs. потрясающие собаки. They were all signal trained Все hand были обычным signals. сигналом. Because I used to hunt with them and Потому что я с ними track ходил with на them and охоту, stuff и when I was trying to become a human когда я again. пытался снова человеком стать. And I used to spend a lot of time in the mountains with my Много dogs. времени с собаками в горах проводил, And I didn't realize it, чего я не but осознавал. I accidentally trained Я Eric, my случайно son, обучил своего сына, because he was with me and the dogs all потому the что time. он все время был рядом со мной с собаками. And so one day I'm standing on the street И in как-то Santa я Cruz, стою California, на улице Санта-Крус, and Калифорния. Eric is running. He's about 4 at the time. Ему тогда было 4 года. He's running around Бегает, бегает, бегает. Со мной. getting ready to cross the street. Я готовлюсь переходить через дорогу. And I had the 3 dogs, and I went, 3 собаки, я делаю вот так. right? So this is attention, this is Это heel. внимание, а это сюда. And the 3 dogs, boom, И boom, 3 boom. собаки. Perfect, because when I Идеально. crossed the street, they healed, right? У нас, когда мы собираемся переходить через улицу, они And I, тоже and I looked сидят. up, and I started looking for Eric, right? Начали искать And I Эрика. went, I had 4 dogs. У меня 4 собаки. Bing, 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 Eric. Эрик. Uh-oh. This is probably a little bit too much. Наверное, это слегка I перебор. looked around to see if Я anybody оглядываюсь, saw если me. никто ли не заметил, что я делаю. Lord have mercy, it's Eric. Боже помилуй, Эрик, иди сюда. So I had to be really careful. Я Because должен был быть очень осторожен, потому что Eric, he was a clever kid, and he Эрик picked up. сообразительный ребенок, и он быстро улавливал
when John Grinder was teaching a class one time Когда как-то Джон Гриндер выступал at the university, лекцию в he университете, told the students in он the рассказал class, своим студентам, 150 students человек in one 150 сидело theater class. в аудитории амфитеатра, And I was there with the dogs, и я right? там с собаками. Santa Cruz, everybody took their dogs to Санта-Крус. class. Университет открыт только с собаками. So I'm there with my 3 dogs, and И я там со своими John собаками. says, Джон говорит, yes, we're going to talk now about the effect of certain kinds of сегодня будем communication. обсуждать определенные разновидности And actually, коммуникации. I На have самом деле у меня есть mental control over animals, ментальный контроль над животными. right? Да? And so here's 150 smart И kids, right? 150 интеллектуальных студентов. Yeah, right. Да, Another рассказывает. stupid professor, right? Очередной придурочный And he профессор. goes, no, I can prove it. Говорит, я могу доказать. And the people go, Или okay, значит, prove it. ну, So he goes, okay. говорит так, He said, just a moment. сейчас, минуту. He goes like Делает this. вот так. And I'm up in about the 15th И я row где-то or в something like 15 that. ряду, And he goes like this. делает вот And так, he glances at me and I бросает give на him a меня little взгляд, nod. я ему And I слегка looked at киваю, Goldie, one of my смотрю на dogs. Голди, одну из собак. And so Goldie starts walking down the Голди начинает stairs, right? спускаться по ступенькам. You know, people are going, Люди делают так. they're looking at Goldie, he's going like this. Смотрит на Голди, делает вот так. Goldie's kind of glancing back at Голди me. вроде как снова на меня. And then she gets down to the stage and I go, Доходит до сцены. right? And so I directed her to go up by John Я показываю, and куда сесть sit. Джону и сесть. Yeah, this is lay down, this Вот is это sit. лежать, вот это Right. сидеть. So I go like that. И делает And так. she sits beside Он John. сидит рядом с Джоном. And people are going, Люди вот так. right? And John says, I can make the dog bark Джон говорит, я могу сделать так, чтобы собака with жила, my да? mind. Только разумом. And so he goes like this. Делает вот так. And Goldie's kind of sitting there and she's Голди looking сидит, around. сидит, оглядывается, смотрит на меня и делает так. And she barks, right? Лает. And people are starting to head for И the люди door. начинают искать выход. And so then he was teaching a class on Он the art of subtle читал communication. лекцию по мастерству тонкой коммуникации. And he asked then, who knows how this works? После этого он задал вопрос студентам, кто знает, как это устроено. 150 people, 150 человек. not one of Ни them один из них noticed my не signal. заметил мой сигнал. You know, and most of them were in front of me, Большинство из них было but even впереди, the ones даже beside те, me которые and были behind me, за мной, рядом со мной. they are so focused on the dog Настолько and on John сфокусированы были на собаке и на that Джоне. I'm sitting there doing И я, this. сидя там, делая вот это, And Goldie was wonderful. She и knew, Голди she could была read чудесная собака. calibration. Она читала калибровки. And she'd actually, if I looked at her На like самом деле, this, если я смотрела на нее вот так, she'd get nervous and start thinking, начинала, what did I do? что я сделала? It's like, and she's, oh, okay. So it was funny, I taught my dogs military Я hand научила signals собак сигналом военным. because I was in the military for a Потому что while. я какое-то время And служила. so if the dogs, if I want to, I'm going to teach you guys the same thing. Хотите, я вас тоже научу, ребят? So this means hurry up, Вот это означает, торопитесь. okay, hurry up. Хорошо? Торопитесь. This Быстрее. means finish, Финиш. okay, got it? Понятно? Okay, this means come together, Это собираемся. okay, quickly. Быстрее. Got it, everybody? Все поняли? Okay, good. Okay, good. What's the matter with you guys? Что с вами такое, ребят? Okay. So, we will talk a lot about subtle forms of Мы communication. много будем обсуждать тонкие формы During this 12 коммуникации So, what is в течение NLP? 12 дней. Соответственно, что такое NLP? And you're going to learn a term called meta, Вы изучите такой термин, как мета. okay, which is the original name of NLP. Это было первоначальное название And meta NLP. is really the right name. И мета, на самом деле, самое подходящее название для NLP. The term NLP was a joke. Термин NLP был It издевкой. was never meant to be the Мы name. никогда не намеревались оставить это It имя. was, but John and Richard wanted to Джон и separate Ричард они хотели отделиться from some of the rest of us, от некоторых из остальных из and they нас. had one minor У них problem. была одна небольшая проблема. The day we registered the trademark and the name for Meta, И день, в который мы зарегистрировали торговую марку и название they мета, were too lazy to go to the county office, они and I did ленились it. пойти туда, а я пошел. So Зарегистрировать. 6 years later, when В they wanted to следующий лет, separate, когда они хотели отсоединиться, they couldn't take the name because они it не was могли mine, взять название, потому что оно было because I зарегистрировано signed the на documents, меня. right? So they go, hell, what are we going to call it? Черт, как же это будем называть? You know, so they made up a stupid name Придумали temporarily, временное дурацкое название. and it stuck. Оно прилипло. It's so funny because people now all over the world are saying, Что, потому что сейчас люди по всему миру говорят okay, neurolingüistic нейролингвистическое
Автоматическое Programming is программирование. because of this Программирование and из-за этого и из-за этого. because they're trying to figure Им out пытаются all the понять clever reasons все behind the хитрые name, причины за таким названием. and it's hilarious На самом деле все смешно. because I'm sorry, there's no Простите, cleverness но behind the name. никакой продуманности нет. It was, some people we laugh. Мы смеялись, потому Richard что made up the name, right? Ричард придумал название. And we said when he was trying to figure out the name, Мы говорили, что когда пытался he придумать had название, books in his car, у него в машине книги and there were 3 распались. books on the Было floor 3 in the книги front на seat. пол, на переднем сиденье. One on neurology, Первая one неврология, on linguistics, вторая лингвистика, and one on computer и programming. компьютерное программирование было 3 And книги, so, and которые выпало с he's сиденья. looking at the 3 books, Он and he сделал goes, 3 книги, которые выпали. yeah, Да, yeah, that'll work. да, подойдет. No, why not? А что нет? We're not going to use that name for real anyway. Все равно мы не будем So, это название neurolinguistic использовать. programming. Сейчас пусть будет нейролингвистическое программирование. Because the linguistic book was half covering the computer Потому что programming книга book. по лингвистике наполовину перекрывала название по компьютерному So программированию. we could only say the word Поэтому он programming. видел только программирование. Neurolinguistic. Лингвистика, программирование. О, подойдет. So now we're stuck with the name. Вот теперь мы живем с этим Why am названием. I saying it? Meta. Почему я об этом говорю? Мета. Metaphysics. Метафизика, слышали, да? Метафора. Okay. You know what that means? Знаете, Metaphysics. что подразумевает метафизика? It's meta means above, Мета beyond, or above. подразумевает над, о или вокруг. You understand? Понятно, да? So NLP is a set of Соответственно, skills NLP — это набор навыков to use to для understand models. использования, понимания, трактования, изучения моделей. It's not a model. Это не отдельная модель. It's a meta model. Это мета-модель. A model of models. Модель для изучения моделей. Fritz Perls had a model. У Фрица Перлза была своя He called it модель. Gestalt. Он ее назвал гештальт. If you study Gestalt, you can't learn Gestalt. Изучая гештальт, вы не можете изучить гештальт. Can you get above it Можете ли вы отойти, and figure out how it works? вы зайти в другую позицию, дабы понять, как оно работает? An automobile is a model. Автомобиль — это модель. A mechanic is a meta Автослесарь — model. это мета-моделирующий. The machine is the model. Машина — это модель. So if I know how it works, Значит, если я знаю, как она устроена, I can fix it, я в change состоянии it, исправить, adjust it. изменить, приспособить, адаптировать. Does that make sense? Понятно, о чем мы говорим? Situational leadership is a Ситуационное business model. лидерство, бизнес-модель. Okay. Английский сайт. With neurolinguistic programming, С нейролингвистическим you can программированием figure out how situational вы в leadership состоянии works понять, как устроено ситуационное лидерство. and make it work better. И сделать так, чтобы оно начало работать лучше. Does that make sense? Понятно, о чем мы говорим, ребят? So it's not a model. Соответственно, это не модель. People argue about that constantly. Люди бесконечно создают эти It споры. is a model of Это models. модель о моделях. Okay, that's why it's so Вот powerful. поэтому она настолько сильна. Okay, so you can't do Вы не NLP. можете заниматься НЛП. There's no such thing. Такого понятия нет. You're doing Gestalt or Вы business либо or гештальт, либо бизнес, psychodrama либо or, психодраму. okay, or bits and pieces of Или each части, one составляющие каждой, that you've picked которые вы to make a выбрали, new model. чтобы создать новую модель. Using NLP Используя as the NLP skills to understand or make models. как навыки для понимания или создания модели. Yeah, I think probably the greatest contribution made by NLP, Мне кажется, one of это the самый great большой вклад, contributions который made создается by what we did, через то, что мы делаем. was change the whole nature of psychotherapy, for Меняет всю example. природу психотерапии. Okay. Gestalt, transactional analysis, Freudian, Гештальт, транзактный анализ, Reichian, Rogerian, рейки, Jungian, разрянцы. those are all models. Все это модели. And those models tell you what's Эти модели вам указывают на то, что есть трактование здоровой личности. how should a human being Как think. человеческое существо должно Gestalt чисто gives видя you размышлять a structure of thinking. и дает вам О, структуру мышления You've got здоровой two parts, личности. they interact like this, they do this, they do this, they Взаимодействуют do вот this, так, right? общаются вот так. So here's the model. Соответственно, вот модель. The client comes, Клиент the появляется, client is broken. клиент якобы The неисправный, client is поломанный. unhappy. The client is something wrong with it. Что-то там не так. So what do? We Что вы take the делаете? client, Взяли клиента, we use our model to evaluate the взяли всю client. модель, чтобы продиагностировать состояние клиента, We find out what's wrong with the client, выясняем, что не так в клиенте, and we fix them by the model, и начинаем, исходя из трактования модели, их корректировать. depending on your model. В зависимости от вашей So the модели. model is real, Значит, если модель the реальна, client is broken. то клиент поломанный. You understand?
Понятно? That was the assumption of psychotherapy Это было умозаключение психотерапии. from Freud on. С Фрейда и до конца. And now, the schools or the models Теперь вот эти школы или эти argued модели with each other между собой устраивали споры. about who is the best, who is the Кто right one, лучше, у кого правильнее модель, what school should you study. какую школу психотерапии нужно Freudians изучать. argued with the Фрейдисты Gestaltists, спорили argued с with the гештальтистами, Rosarians с because розарианцами. my model is better than your model. Моя модель лучше, чем твоя модель. And so that battle Соответственно, это битва between all the different philosophies or schools между различными школами, of между философиями psychology психологии was unending. бесконечно. Now, what was always interesting to John and Richard and I Что всегда было интересно was для меня, Джона и that Ричарда, clients went to counselors, когда клиент psychologists, приходил к психологу, к and терапевту, psychologists, no matter how good they и were, терапевт, насколько бы он хорош ни were был, only somewhere between 15 to 20% successful. мог быть успешным только на 15-20%. And maybe somebody like Virginia was much closer to 30 or 40%. Может, кто-то Working такой, with как Вирджиния, только до 30-40% эффективности But доходит. basically, psychotherapists failed, Но по большей части терапия завалена, okay, especially in long term. в особенности долгосрочно. And the whole field of psychology was given a terrible scientific bad rep. И вся область психологии начинала с точки зрения науки по-настоящему терпеть Charlatans who don't know what they're doing. ярлыки. Шарлатаны, не знающие, чем занимаются. Why? Because there was no Почему? measurements, there was Не no было numbers. показателей, не было цифр. In business, you got numbers В that tell бизнесе you у вас whether есть you're doing it измеримые right. показатели, у вас есть четкие стандарты. Where's the numbers in the Хорошо, где psychology? четкие показатели и стандарты в психотерапии? Before us, they didn't До exist. нас они не существовали. Now they exist. Теперь существуют. So what did we discover? Соответственно, что было In fact, what was дальше? my На particular самом деле, что role было моей конкретной was целью? to look at the different psychotherapies, Посмотреть разные школы Like терапии, Gestalt. такие как Гештальт, find the observations, find the language найти skills and so наблюдения, forth. найти речевые различия. Because what was obvious to us Что было очевидным для нас? was that every single client Каждый клиент had certain patterns, обладал определенным шаблоном, language patterns, речевым observation patterns, шаблоном, whatever, шаблоном наблюдений, that were the glue or the structure of their problem. который являлся клеем или же структурой их проблемы. So the client comes with a problem. Соответственно, клиент появляется с якобы проблемой. Does this particular kind of psychotherapy Данная конкретная психотерапия, work successfully with this problem structure? успешно ли она работает вот с такой структурой проблематики? 10-15% of the time, yes. 10-15% да. The other 80% of the time, Оставшиеся no. 80% нет. Right? Да? This didn't help you with this. Это не помогает вам с этим. So we decided that, wait a minute, Мы решили так, подожди. the psychotherapy is not real, Психотерапия не есть the реальность, client's real. клиент реален. And different psychotherapies И разные deal with психотерапии different patterns. решают или раскрывают разные шаблоны. Interesting? Интересно? Why? Because psychotherapists, Почему? built Психотерапевты models выстраивали модели, to fit what they которые had подходили бы тому, что было successfully dealt with in изначально themselves. у них в качестве успешного решения своих проблем. Actually, not always, but most of the time. И даже не всегда они свои успешно Fritz was crazy till the day he решали. died, of course. But Правильно? Fritz was crazy till the day he died, but Фриц был умалишенным до последнего дня света. that's okay. Gestalt was still pretty cool. Ничего, Гештальт все равно достаточно прикольно. What did we do? Соответственно, что мы сделали? We evaluated the structure of all the different Оценили psychotherapies. структуру разных психотерапий, Then the client comes in, and Клиент заходит. you're going to do this. и вы еще будете этим заниматься. And here's the pattern Слышит of шаблон, their problem. шаблон проблемы. Which psychotherapy fits it? Какая из психотерапий подходит вот этой проблеме? Interesting. Интересно? Now, we changed the world. Мы поменяли мир. We said, wait, Сказали, стоп, the therapy isn't real, the client's real. терапия нереальна, реален клиент. So you change the therapy to fit the client, Поэтому меняйте терапию, чтобы она подходила not the клиенту. client to fit the А не therapy, подстраивайте клиента под терапию. which was what was done for the first 100 years. Что и было тем, что делалось первые 100 лет. So, why? Because you have a meta model. Почему? Мета-модель. You can now look at the structure of the different models Теперь смотрите структуры разных моделей. and match them with the structure of a person's thinking. И делайте так, чтобы оно совпадало со структурой мышления человека. So, sorry, Поэтому, простите, there's no such thing as но NLP. такого понятия, как НЛП, не You бывает. can't do NLP. Нельзя делать You can НЛП use или заниматься. The skills of NLP
to do anything else you want to do, NLP, чтобы действительно заниматься тем, что вам интересно, including live включая a skillful, happy, successful счастливой, состоявшейся, успешной личностью on your terms, на своих with условиях, your skills, со своими with your навыками, resources. со своими ресурсами. That thing on your shoulders is yours. То, что поверх ваших плечей, ваше. Learn how to use it, Если вы научитесь ее and you использовать, create your life то вы будете сами создавать собственную instead жизнь. of being a victim of Вместо того, accident чтобы быть жертвой. or being a victim of the 10 people that Или put you жертвой together 10 человек, которые вас воспитывали и давали вам completely трактование accidentally. норм. Совершенно You were случайно. built by amateurs Вас собирали любители, who built into you all of their own которые problems вас and their own вложили conflicts. свои собственные конфликты, свои собственные проблемы. And we live with those and we А call мы those живем real. с ними и называем их это истина. And we try to deal with them all of our Мы lives. пытаемся всю жизнь каким-то образом обходить то, что навязано. That does not have to be the case. Но не обязательно жить именно That thing так. on your neck, Эта штука поверх I ваших have a secret плечей, for you. у меня для вас секрет. It's yours. Она ваша Really. And по-настоящему. you can do with it whatever you Вы want. можете сделать головой все, что пожелаете. It's incredible. Невероятно. You are creating your life Вы сами творите all day long, собственную every day. жизнь. Целый день, каждый день. If Только тогда, you know how. когда знаете как. The whole point is if you know how. Вся суть в том, чтобы знать как. If you know how to think in a Если вы way знаете как, that creates мыслить the в life том you want. ключе, который формирует The для вас relationships жизнь, you в которой вы хотите жить, The такие interactions you отношения want. строить, как вы хотите, взаимодействия, какие the хотите, results you want, получать те результаты, которых вы хотите, the happiness you want. и быть настолько счастливым, насколько вы хотите So быть. that's what we're going to do, guys. Именно этим мы и будем здесь заниматься, ребят. Right from the start, right С from the самого beginning. начала. Those of you that have already studied different levels of NLP, Те из вас, которые уже, кто обучался на разных уровнях hopefully нейролингвистического you'll программирования, enjoy будем надеяться, the вам понравится. beginning at the beginning. Закладывать Very, фундамент по very новой и идти от самых начал. So what is NLP? Соответственно, что такое NLP? Model, a set of modeling skills Набор to use навыков on моделирования models. для применения моделям. I realize that sounds a little Понимаю, academic, что звучит but немножко так, по-научному. it's important that you Но understand очень важно для вас понимать. you can't do NLP. Нельзя делать NLP. You do models. Делаются модели, NLP is not a работаются с model. моделями, а само по себе NLP моделью не является.